నమస్కారం. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, వ్యాపార దిగ్గజం, గొప్ప మానవతావాది శ్రీ రతన్ టాటా గారి మహానిష్క్రమణం ఎంతోమందిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. టాటా వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని దశ దిశ నిర్దేశిస్తూ భారతదేశ ఎల్లలు దాటించి టాటా సంస్థల ఆదాయాన్ని అనేక రెట్లు పెంచారు శ్రీ రతన్ టాటా గారు. వ్యాపార రంగంలో త్రివిక్రముడిగా ఎదిగిన తమ ఆఖరి శ్వాస వరకు తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలను, ఆశయాలను ఏనాడు విస్మరించలేదు శ్రీ రతన్ టాటా. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ తమ సంతాప సందేశంలో రతన్ టాటా గురించి ప్రస్తావిస్తూ ప్రపంచం ఓ గొప్ప మానవతామూర్తిని కోల్పోయింది అన్నారు. మానవ సేవ, దేశభక్తి, భూతదయ వంటి లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉన్న రతన్ టాటా గారు యావత్ భారతానికే ఓ రత్నం. తాను చేసే ప్రతి పనిలో మానవతా విలువలకు ఉన్నత పీఠం వేసి సమాజ శ్రేయస్సుకు అహర్నిశాలు పాటుపడిన ఓ మహా మనిషి శ్రీ రతన్ టాటా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆయన స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుతూ గురుస్థానంలో ఆయన్ని కూర్చోబెట్టి ఆరాధిస్తున్న ఎన్నో కోట్ల మంది ఏకలవ్య శిష్యులు ఉన్నారంటే అది ఎంతమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. శంకర నేత్రాలయ సంస్థలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా సేవలందించిన శ్రీ రతన్ టాటా గారి మరణం ఒక పూడ్చలేని లోటు. శంకర నేత్రాలయతో రతన్ టాటా గారికి ఒక ప్రత్యేక అనుబంధం. శంకర నేత్రాలయ సంస్థలకు పెద్ద మొత్తాలలో పలుమార్లు విరాళాలు ఇచ్చి సంస్థ చేసే ఎన్నో ధార్మిక కార్యక్రమాలకు అండగా నిలబడ్డారు. వీరి విశిష్ట సేవలను గుర్తించి శంకర నేత్రాలయ ప్రతిష్టాత్మకమైన శంకరరత్న అవార్డుని 2003లో వారికి ప్రదానం చేయడం జరిగింది. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ ఈనాటి సంస్మరణ సభను శంకర నేత్రాలయ అమెరికా ప్రస్తుత అధ్యక్షులైన శ్రీ బాలారెడ్డి ఇందుర్తి గారిని నడపవలసిందిగా కోరుచున్నాను. బాలాగారు. Thank you very much, Shyam. Thanks for the introduction. And I'd like to invite today's panel, our advisory board, Padma Bhushan awardee Dr. Jagdish Sheth, and past president and advisory board member Leela Krishnamurthy, and another advisory board member Shri Prasad Reddy Katam Reddy, and mana another newly appointed advisory board member Dr. Kishore Chivukula. అలాగే మన ఫౌండర్ ఆఫ్ శంకర నేత్రాలయ USA శ్రీ ఎస్వి ఆచార్య, తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మూర్తి రేకపల్లి, సెక్రటరీ శ్యామ్ అప్పాలి, అండ్ తర్వాత మన జాయింట్ ట్రెజరర్ సోమా జగదీష్. వీళ్ళు ఈరోజు మన కాల్లో ఉన్నారు. ఇంకా కొందరు ప్యానల్ మెంబర్స్ మన ప్రోగ్రాం జరుగుతుంటే జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ముందుగా ముఖ్యంగా ఈరోజు మనందరం కలుసుకోవడానికి తప్పనిసరిగా మొదటిసారి నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను, ఇది డెఫినెట్గా శుభదినం కాదు. ఇది చాలా చాలా సాడ్ డే ఫర్ శంకర నేత్రాలయ, సాడ్ డే ఫర్ entire India, sad day for entire world, in fact, because the man who we love, whom we worship, whom we admire, whom we look up to, Padma Vibhushan awardee Sri Ratan Tata. That name means it's a brand. So Sankara Nethralaya owns him, because basically Sankara Nethralaya not only just he is a brand ambassador. Sankara Nethralaya, when they started giving Sankara Ratna awards, he received in 2003. So that ceremony photos we have received so many. We are going to share the photos shortly. So those are the memories when person of that towering personality, person of that stature, he don't have to come and receive in person, but he cares. He cares for the service. That is the reason he came to Sankara Nethralaya, received the award in Taj, Bombay. And then after receiving the award also, he came 4 or 5 times. We have all the photos. That means how much he cares for our organization, how much he cares for the service. That is the reason
we thought all our board of advisors and executive committee members meet and express our condolences and our gratitude towards the one and only Ratan Tata. తర్వాత ఈరోజు మనకి శంకర నేత్రాలయ ఇండియా నుండి చైర్మన్ డాక్టర్ సురేంద్రన్ గారు మాట్లాడతారు. సురేంద్రన్ జీ, ప్లీజ్ సే యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ interaction with Sri Ratan Tata. Friends, it is with a heavy heart that I stand before you today to honor the legacy of one of the greatest visionaries of our time, Padma Vibhushan Sri Ratan Tata ji. At Sankara Nethralaya, we are incredibly fortunate to have witnessed his kindness through supporting almost 727 fellows being trained in the FECO surgery, and at that time 2% of the Indian population of the ophthalmologists were only trained, and Sankara Nethralaya also had his magnificent support for the medical retina department. Though he no longer is with us, Ratan Tata ji value and vision will continue to inspire generations, and his legacy will continue at Sankara Nethralaya. Let us work forward to carry out his commitment, bettering society, to serve with humility. Thank you, one and all. Bye. Thank you, Dr. Surendran. Thanks for your kind words, and we really enjoyed knowing that you met Sri Ratan Tata 5-6 times. In fact, every time he visited Chennai, you have the experience, and also you shared a lot of photos. That thanks for your help. Thank you. Sankara Nethralaya USA founder, President Emeritus, Sri SV Acharya గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఆచార్యజీ. Thanks, Bala. The demise of Padma Vibhushan Ratan Tata is a great loss, not only to India, to the entire philanthropic world. He was a great philanthropist, business magnate, and more than anything else, great human being. This is reflected by the fact that Tata institutions, of their profit, 66% was transferred to Tata Charitable Trust for the good of human beings. This speaks reams about their ideology and how they want to support the community. Whereas most of the corporations believe in enhancing the equity of the shareholders. Whereas here, they wanted to work for the good of the common people. That's extremely important. And he has been a major donor for Sankara Nethralaya. He funded the whole mobilized surgical unit operation in Jharkhand. Not only the unit, but also all the camps are supported by Tata institutions. It's a great step. Let me talk about one incident where I know I was involved. In 2016, we organized 100th birth centenary of Bharat Ratna Subbulakshmi at United Nations. We started with a budget of about $250,000, but unexpectedly, the budget went far beyond. And I was a little bit panicky about the cash flow situation. And I called Dr. Badri and told him, look, we are in a situation like this. Then he made a phone call to Ratan Tata. They made a huge fund transfer here to tide over the situation. That reflects about his philanthropy and his belief in Sankara Nethralaya as an institution providing support for ordinary people. Also, I read in today's paper that while going from Bombay to Goa, Ratan Tata saw a stray dog, and he kind of took custody of that and took to himself, then named as Goa. He took care of that for the past 12 years. After his demise, the dog was all over searching for him and coming all over. And today, a paper I read that the dog did not eat for the last 3 days, and this morning it died. What I read.
it talks reams about his personality, that he did take care of stray people, common people, and also the dog had great loyalty to the owner. Talks a lot about him. And coming back to this, I also want to thank all the board of advisors. You have a lot of qualities of Ratan Tata. You believe in the cause, Sankara Nethralaya, you have done, supported either financially or their great service. Thank you very much. And also lastly, I would like to pray, great Lord, to rest Ratan Tata's soul, rest in peace. Thank you very much. Thank you, Acharya-ji. Thanks for sharing. It's a nice memories for Sankara Nethralaya USA point of view. I still remember we discussed about Ratan Tata's support when we celebrated MS Subbalakshmi సెంటెనియల్ సెలబ్రేషన్స్ ఇన్ యునైటెడ్ నేషన్స్. తర్వాత ఈరోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మన మరొక విశిష్ట అతిథి, పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జగదీష్ షేత్ ఫ్రమ్ అట్లాంటా. He joined the call to share his experiences and tribute to Sri Ratan Tata. Dr. Sheth, please go ahead. Thank you, Bala. I came to know Ratan Tata around 2010, and I had the privilege of meeting him pretty regularly every time I went to India and to Bombay, especially, or Mumbai. Fond memories of many, many meetings. And actually, Ratan Tata was a transformative leader. He saw the future in a way that others had just thought about it. He saw globalization taking place after not only the economic reforms in 1991 in India, but worldwide movement toward open free trade as an economic driver as opposed to domestic economy. So we liberalized trade quite a lot, abolished the GATT agreements, and came out with the WTO. He sensed that Indian market will be very competitive, whether it's in automobile or in tea or in steel. And therefore, the only logical argument was to go abroad as a business leader and make sure Tata becomes a truly multinational corporation, not just a domestic corporation, which led to the acquisition of Tata Tea, or Tetley Tea, for example, and that they made Tata number 2 in tea right after Unilever, who acquired Lipton and Brook Bond teas, which was basically made in India in many ways. India was the largest or the second largest producer of tea. That led to eventually Cora Steel out of England, which then ultimately led to Jaguar and Land Rover. The uniqueness about Tata was that he was, like all great leaders, had a passion, whatever he did. And there was a purpose behind what he did, not just a business thing, but there was also a social agenda in his mind. And like all great leaders, he had a great sense of empathy. He empathized with the poor, he empathized with the people. He was totally comfortable meeting a technician on the one hand, or a CEO or Bill Gates on the other hand, or heads of state, equally comfortable. I'd watched him because I would be in some of the meetings with him. As a business leader, therefore, he was very visionary to make sure that Tata companies become truly multinational and therefore bring about the culture from other countries, etc., into the Tata family without compromising on the values of what Tata as a family stood for way back from Jamsetji Tata, starting with the company 125 years ago. Nobody could have done better legacy than after following G.R.D. Tata. He was mentored by G.R.D. Tata, but like every other organization, he worked at the floor level first, followed with the factory level people. In steel, very hard hardship, and he rose by sheer merit only. The second major aspect, so he was a great business leader, clearly, and it shows how big the Tata enterprise has grown, especially Tata Consultancy Services, which led the whole profitability, valuation, etc. And you saw in succession planning, it was the TCS chairman who became the chairman of the Tata companies in general. Second major thing about Ratan Tata that I remember was philanthropy. Tata Trust, but him personally really believed in giving back. He had that sense of giving back pretty much. Not only he treasured
but his talent and time. He went out to visit all of the charities that he supported, including Sankara Nethralaya, for example. But he supported so many causes. And ultimately, he knew that he can extend his vision through other enterprises or social enterprises or charitable enterprises. And again, he was agnostic. He anything that deserved any kind of a contribution, he made it. And similarly, Tata legacy was very important in creating world-class institutions such as Indian Institute of Science. Isn't it ironic that Air India was created by Tata, which became nationalized into Air India, and now it is back again under Tata. It was one of the best airlines in the early 70s before the government took over through nationalization. The third dimension about Ratan Tata is that he was a true Indian patriot. He believed in Indian identity. He believed that we can be proud about who we are. And he provided that in a very significant way by basically, in fact, promoting Tata as a brand name all over the world, pretty much. It's mind-boggling to see how much Taj incident that took place where there was a terrorist attack and how many employees sacrificed themselves and their families to save the guests over there. It was a big event. Unilever had a board meeting there worldwide for the first time. It's mind-boggling. I show the video in my class to tell people what empathy means all about. And immediately Ratan Tata gave complete freedom to the local hotel manager to take care of every guest. Panic stage. In fact, I teach a case study in my class about what does it take to be a culture which is so much employee-centric, not just customer-centric. It's mind-boggling. I miss him a lot. Our conversations always used to be something about the world, something about other than business. He asked me to do workshops for his enterprise, and I did one in Jamshedpur area, one, of course, in Pune, where they had a training center about how do you become both admired and respected by the society. I had 2 books out by that time called The Forms of Endearment, which led to conscious capitalism. He believed very strongly. But equally important, and he asked me to speak in his whole audience, self-destructive habits of good companies, why good companies fail. And he listened. It's very fascinating to see how much from that book he basically began to talk about denial as a major, major bad habit. Good companies deny new realities. And he understood that very well. So again, my heart goes out to him. To me, he was a great soul. Very few have produced in India. I really miss him quite a lot. Thank you, Dr. Jagdish Sheth. Thanks for your kind words and nice and rich tribute to one and only Ratan Tata. Thanks for joining today. తర్వాత మనకు వేరే గెస్ట్ ను పరిచయం చేసే ముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్వి, ఎందుకంటే మనకు రతన్ టాటా when he took over the office in 1991, the revenue was like $5.1 billion. $5.1 billion company, he made it $100 billion. So that shows he is like a visionary, great philanthropist, great visionary, great leader, great entrepreneur. These are all the qualities. In fact, not just Ratan Tata, that community is like that. When this Parsi community came from the place near Iran, they came to Gujarat in 750 BC. Some of the famous, there are so many famous people in the Parsi community, but I want to mention few good names. Rohington Nariman, famous judge from that community. Homi J. Baba from this community, we call him Indian Anupita Mahudu. You know, the space related, like, you know, how much he contributed. And then Dadabhai Nauroji, famous freedom fighter. And then, you know, Jamshedji Tata, we all know the founder. So these are the some of the things, like, you know, we can see the rich culture, rich community, and their services reflected entire India. ఇప్పుడు ఒక చక్కటి దేశభక్తి గేయాన్ని మన ముందుకు పాడడానికి వస్తున్నారు సంధ్యా ఈశ్వర, మెల్బోర్న్, ఆస్ట్రేలియా నుండి.
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद की सेना।
former past president of Sankara Nethralaya and current advisory board member, Srimati Leela Krishnamurthy. She joined from Houston, Texas. Leela ji, could you please share your condolences and your thoughts about experiences? Thank you, Bala. I have not had the pleasure of meeting him, but it is a great loss. He is a one-of-a-kind humanitarian who is very responsible for the progress of Sankara Nethralaya right from the start. I think he is responsible for the mobile unit, which is very successful now, teaching the villages and providing service to people in the villages who don't have any access to eye care, doing the eye surgery and saving people's eyes. He was a visionary and a total extremely shrewd businessman who made, and he is also on record as being the most, I think he has donated the most money ever, more than Warren Buffett or Bill Gates or any of the others, way beyond any of those people. He is the one single person who has donated the most to charities. I think he supported a lot of charities, and he was also an animal lover, and he loved his dog. There's a story about how he refused to go to get an award because the dog was not well. That was the kind of person he was, a man who unbelievable passion for humanity and for dogs, animals, everything. He was truly one of a kind, and it's a great loss to us. Thank you, Leela ji. Thank you very much for your the condolences and your respect towards the one and only Ratan Tata. So, Leela ji cheppinattuga British Raj highest charity award Ratan Tata ki istunnappudu he planned to attend. The day he wanted to go to London, his dog got sick. He said, my dog is sick, I cannot come. Normally, even if some family member is also sick, people will not miss that kind of an award. So how much he loves animal. So that's one thing. And also some of the things he started, still we cherish, like, IASC, Bangalore, Indian Institute of Sciences. Tarvata first airlines, Air India, Taj Group of Hotels, Tata Charitable Trust. It's like 125 years ago. And the company is just 150 years old. That means 25 years after that company started, they started the charities. Today, we have so many big business tycoons in India, but only in Ratan Tata, we don't see in those discussions when they say how big the wedding was celebrated, how big the event was done. There you never see Ratan Tata name. But when it comes to charities, not only in India, in entire, like Leela ji said, in the entire world, when it comes to charities, people always talk about Ratan Tata first. So he is very simple person. He shows a lot of humility, lot of compassion. More than half of the assets of Tata under his leadership, he used it for towards the nation, So definitely, tapakunda, it's a big loss to the nation. So next, our speaker is another self-made person. I always look up to him, Sri Prasad Reddy Katam Reddy from Dallas, Texas. He's the founder of Twisted X, and he made that company when he took over. It was in losses. The company from losses, he took it to the so big today. I know that shows. But Prasad Reddy also, when I talked to him, when I visited his company, I see the similar Ratan Tata kind of always thinking about the poor, thinking about doing something to the community, giving back to the community. And also I said in my last interview, Prasad Reddy garu inta baga cheyadaniki big force is Shobha Reddy garu, tana Mrs. Tanu Prasad Reddy garu
they always think about how to serve the nation అండ్ హ్యుమానిటీ ఇవన్నీ వాళ్ళల్లో బాగా ఉన్నాయి. సో ఈ రోజు మన రతన్ టాటా గురించి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. Yes, our people are saying it's a very, very sad day, not only for India, for the entire world. Sri Ratanji is, I never had the opportunity to directly meet him, but he had so much influence on my thinking, my way of operating our company, all the companies I ever had, because so many things he did. As Leela Garu was saying, he did everything with passion. Whatever he did, it's total dedication, passion. One great thing I learned from him, of course, there are three things, but one thing is like when he took over Land Rover and Jaguar, when it was running under loss and Ford sold it to him, for like 20% of what they paid for. He traveled with his top executives to the dealers for like 6 weeks to 10 weeks, personally, to find out what's wrong, what do we have to do to make it turn around. Came back in 18 months, implemented all those things. So that's the passion. That's listen to the end consumers and wanted to learn what it takes to build a brand, to build a company. That's why he's such a successful businessman. So that taught me a lot of things, that we got to be there in the weeds to know what's happening, what we have to do to make a brand and company successful. The two things I go by, he is my mentor, even though he's, I never met him. The other two things he said is do the right thing, is his thing, his message. That's what we tell in our company. That's what we say. It doesn't matter what's happening. It doesn't matter what competition is doing. We are going to do the right thing. That's it. So that's where we stick by it. The other thing is, I heard like quite a few years ago, maybe 40, 50 years ago, when Sudha Murthy, wife of Narayana Murthy, founder of Infosys, was working at Tata's in the Bombay house. I guess one day he saw her and something led to something, and he gave her advice. Give back to community, because community made you what you are when you are at that stage. That has been my motto. The community made me or my company what it is, so we give back to community, because that's what we live by. Because that's why I said he's my mentor, my guru, whatever. Even though I never met him personally, and as a small tribute to him, when he took over Land Rover and Jaguar, I went and bought Land Rover right away here, just to show here something that I'm connected with Ratanji through one of his products here in America. Again, it's a great loss to India, to the world, and to my wife and myself personally. Even today, my wife was talking about the same thing. We talk about Ratanji so much. She knows his whole entire life story. So there are no words to express our sorrow and our appreciation for what he was, and his influence will continue to lead many people like me. Thank you. Thank you for the opportunity to share something about Ratanji. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు. ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మాటల్లో తను ఎప్పుడు కలవకున్నా తను గురువుగా భావిస్తున్నారంటే తనకు తానుగా రతన్ టాటాకి ఏకలవ్యుడు లాంటి శిష్యుడు అన్నమాట. తన స్ఫూర్తితో
తనను ఆదర్శంగా తీసుకొని తను కూడా ఎంతో సక్సెస్ అయినారు. ఈరోజు ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు, ఎన్నో సేవలు అందిస్తున్నారు. తర్వాత మన రతన్ టాటా గురించి కార్యక్రమంలోకి పోయే ముందు కొంతమంది successful people who are the beneficiaries, like K.R. Narayanan, we all know. He is our former president of India. He studied with Tata scholarships. And another person who everybody knows, Shashi Tharoor. He also studied with Tata scholarships. So that means, many people who are successful, but they never forget Ratan Tata. K.R. Narayanan's many speeches, if you see in YouTube, how much for him Ratan Tata you can see in his speeches. So that is the reason, why we feel today to meet and share our sorrows and tributes, condolences, because he is just one and only, not just in India, entire nation, entire world. Ratan Tata is one and only. Next, mana guest, our advisory board member, Shri Raj Modi. He's a famous ophthalmologist from New York. So I request Dr. Modi ji to say few words about Ratan Tata. Namaskar. The news of Ratan Tataji's death really saddened all of us. In last few days, we have been hearing everything about Ratanji Tata. One thing I was surprised that he was not related to JRD or Jamshedji Tata. He was not related to them. Anyway, he was established, had a job, and working here in United States. His mother was sick and he had to go back, and then he stayed ever. His commitment, we all talk about his charity work, his philanthropy, his emotional attachment. But one other thing is he was very, very honest. The Tata company is very well known in India to be very honest, very idealistic, and I have, and our family has deepest condolences for the departed soul. Thank you. Thank you, Modi ji. Thanks for your kind words. Next, in the call, our new advisory board member, Dr. Kishore Chivkula. He joined from Auburn, Alabama. కిషోర్ గారు ఈ మధ్య మన అడ్వైజరీ బోర్డులో మెంబర్గా జాయిన్ అయ్యారు. తను ఎప్పటి నుంచో ట్రస్టీగా శంకర్ నేత్రాలయకు విరివిగా సేవలను అందించారు. సో కిషోర్ గారిని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కిషోర్ గారు. Namaste, everybody. First of all I can say is India has lost a very worthy son. That's all I can say. And I don't know, I've never met Ratanji. I never saw him. All I know is from what I read in the papers, what I hear from meetings like this. But my impression about him, before anything else, he is a great human being. That's the first thing it starts. He may be an astute businessman. He may be a great philanthropist, but at the heart, he is the great humanitarian. Not only his compassion extended to the human beings, but to animals, as we already talked about. And we already talked about his dropping off for a high award from the British government, a British king, because his dog was not well. And the great, I have been seeing some YouTube videos where Tataji spoke, and I'll give you an example where after on 11/26, when there was that Taj Mahal hotel was hit, after a few days, a Pakistani delegation asked for an appointment with him and he refused it. And then they just went to his office, sat in the Bombay house for hours and hours, and he never
he never gave them an appointment. So they flew to Delhi, and I think the minister's name was Anand Sharma or somebody. They made him call Tataji to give them an appointment. And here is what Tataji said: "If you don't have shame, I do have shame." He's such, and he's a nationalist. Like Modiji said, he was not related to Tatas. He was adopted, or I think his father was adopted, or something like that. But his commitment to the task and his ability to recognize talent, and he never put down people because they're young. Look at his general manager, who was 31 years old, Shantanu Naidu. Their common ground of meeting was because he went and asked him help for rescuing stray dogs. So he saw the merit in that young man. He was 13 years old, and he appointed him as the general manager of the Tata Trust. So he's just a different man. I don't think I don't have enough vocabulary to say the right things about him. All I can say is we you know, we lost a worthy Indian. May he attain Sadgati. Thank you, Kishore Garu. Thanks for your kind words. Like I said, everybody's today ఒక్కొక్కరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇది చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంది. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్. ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు డైజెస్ట్ దిస్ సాడ్ ట్రూత్. మరో చక్కటి దేశభక్తి గేయాన్ని మన ముందుకు పాడడానికి వస్తున్నారు శ్రీవల్లి శ్రీధర్, అట్లాంటా జార్జియా నుండి. వినరా వినరా దేశం మనదేరా, అనరా అనరా రేపిక మనదేరా. వినరా వినరా దేశం మనదేరా, అనరా అనరా రేపిక మనదేరా. నీళ్ళు భారతదేశమని నీవే తెలిపినా, నీ నామం ఇండియన్ అంటూ నిత్యం చాటరా. వినరా వినరా దేశం మనదేరా, అనరా అనరా రేపిక మనదేరా. తరమారిన గుణమొక్కటే, స్వరం మారిన నీతొక్కటే, మతం మారిన పలుకొక్కటే, విల్లు మారిన గురి ఒక్కటే, దిశ మారిన వెలుగొక్కటే, లయ మారిన శృతి ఒక్కటే, అరే ఇండియా అది ఒక్కటే. ఇలా ఇలా నీలో దిగులంట, వీకువ వెలుగు ముందే ఉందంట. ఇలా ఇలా నీలో దిగులంట, వీకువ వెలుగు ముందే ఉందంట. రక్తంలో భారత తత్వం ఉంటే చాలురా, ఒకటైన భారతదేశం కాచేను నిన్నురా. ఇలా ఇలా నీలో దిగులంట, ఎక్కువ వెలుగు ముందే ఉందంట. నవభారతం మనదేనురా, ఇది సమతతో రుజువాయరా. మన ప్రార్థమే విలువాయరా, నీ జాతికై వెలిసిందిరా. ఉపకంఠమై వెలిగిందిరా, నిశిరాలని మరిపించరా. ఈ మట్టియే మన కలిమిరా. తర్వాత మనకు
ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ నుంచి శంకర్ నేత్రాలయ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మూర్తి రేఖపల్లి గారు జాయిన్ అయినారు అట్లాంటా నుండి. మూర్తి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. రతన్ టాటా గారి గురించి చాలా మంది మాట్లాడారు. మనకి అందరికీ తెలుసు ఆయన బిజినెస్ వరల్డ్లోను, ఫిలాంథ్రపీ వరల్డ్లో ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశారని. రీసెంట్గా యూట్యూబ్ సర్వేలో ఆయనకి భారత రత్న ఇవ్వాలా అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే 96% ఎస్ అని చెప్పారు. సో వెరీ రేర్లీ ఒక బిజినెస్ లీడరు ఒక కామన్ మ్యాన్తో అంత కనెక్ట్ అవుతారు. సో ఇంకోటి కిషోర్ శివకులా గారు చెప్పినట్టు టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అయినప్పుడు ఆయన హోటల్లో పనిచేసే స్టాఫ్ చనిపోయిన వాళ్ళందరికీ లైఫ్ లాంగ్ ఎంత శాలరీ వస్తుందో ఆయన అంత పే చేశారు. దట్ షోస్ హిజ్ మ్యాగ్నానిమిటీ. అదే కాకుండా నేను విన్నది ఏంటంటే ఆయన హోటల్కే కాకుండా వేరే చోట్ల కూడా చాలా డ్యామేజ్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ కూడాను టాటా గ్రూప్ నుంచి హెల్ప్ చేశారని విన్నాను. సో ఆయన సటన్లీ భారతరత్న రావాల్సిన వ్యక్తి. సో గవర్నమెంట్ పోస్ట్ మస్గాన ఇస్తుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మేము ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటే రతన్ టాటా గారి గురించి, ఆయనకి 2003లోనే శంకర్ నేత్రాలయ నుంచి శంకర్ రత్న అవార్డు వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అవార్డ్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇచ్చేదానికి. సో జార్ఖండ్లో జంషెడ్పూర్లో టాటా ట్రస్టుల ద్వారా వాళ్ళు మొబైల్ సర్జికల్ యూనిట్ రన్ చేస్తున్నారు. చాలా రూరల్ పూర్ని సర్వ్ చేస్తున్నారు. దాని నుంచి ఇన్స్పిరేషను. అట్లనే శంకర నేత్రాలయ ఇన్స్టిట్యూట్కి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రతన్ టాటాజీ వచ్చారు. సో మా ఫౌండర్తో చాలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ఆయన పద్మభూషణ్ డాక్టర్ ఎస్ఎస్ బద్రీనాథ్. సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆనర్ టాకింగ్ అబౌట్ పద్మ విభూషణ్ అవార్డీ రతన్ టాటాజీ, పద్మభూషణ్ అవార్డీ ఎస్ఎస్ బద్రీనాథ్, మళ్ళా మన ప్యానల్లోనే ఇక్కడ పద్మభూషణ్ అవార్డీ డాక్టర్ జగదీష్ సేత్ ఉన్నారు. చాలా డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్లు. ప్రసాద్ రెడ్డి గారు వెరీ బిగ్ ఎంటర్ప్రినర్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఆయన మాటల్లోనే చెప్పారు రతన్ టాటాజీ ఆయనకి మెంటర్ టైప్లో. సో ఇప్పుడు రతన్ టాటా గారి విజన్ ఫర్ ద నేషన్ని మనం ఎనేబుల్ చేయడానికి మన సాయశక్తుల హెల్ప్ చేసి ఈ కాజ్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేసి మన లైఫ్ టైంలోనో వీలైతే డికేడ్ లోపల ప్రివెంటబుల్ బ్లైండ్నెస్ని ఎరాడికేట్ చేయడానికి మనము కృషి చేస్తే ఆయనకి సమర్పించే అసలైన శ్రద్ధాంజలి అది. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఒకటే, ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం శంకర్ నేత్రాలయ యుఎస్ఏ అట్లాంటా చాప్టర్ నవంబర్ ప్రాంతంలో ఒక ఇయర్ ఎండ్ ఫండ్ రైజర్ చేస్తాము. అట్లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా నవంబర్ 17కి వీఆర్ ప్లానింగ్ ఏ గ్రాండ్ ఫినాలే. This year's fundraiser, we want to dedicate the year-end fundraiser to Sri Ratan Tata. ఎందుకంటే తను శంకర నేత్రాలయకి తను ఎంతో ముఖ్యులు, ఎన్నోసార్లు వచ్చిపోయినారు. సో ఆ ఈవెంట్కి ముఖ్యంగా మన శంకర నేత్రాలయ అట్లాంటా టీంతో పాటు మన జగదీష్ సేత్ గారు వస్తున్నారు, తర్వాత ప్రసాద్ రెడ్డి గారు, కిషోర్ చూక్ల గారు వస్తున్నారు. తర్వాత మన గెస్ట్ శంకర్ నేత్రాలు యుఎస్ఏ సెక్రటరీ శ్యామ్ అపాలి గారు. హీ జాయిన్ ఫ్రమ్ లాస్ ఏంజల్స్, కాలిఫోర్నియా. శ్యామ్ గారు, మీ మాటల్లో ఒకసారి రతన్ టాటా గురించి చెప్పండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. రతన్ టాటా మరణ వార్త నన్ను చాలా కలిచివేసింది. ఆయన్ను అభిమానించే కోట్లాది మందిలో నేను ఒకణ్ణి. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు అన్నట్టుగా పుట్టిన ప్రతి మనిషికి మరణం తప్పదు అంటారు. అయితే మనం ఆదర్శంగా తీసుకునే ఒక వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా మన మధ్య లేరు అనే విషయాన్ని జీర్ణించుకోవడానికి కొంత వ్యవధి పడుతుంది. భారతదేశం ఒక దేశభక్తుణ్ణి కోల్పోయింది, ఓ గొప్ప వ్యాపార దిగ్గజాన్ని కోల్పోయింది, అంతకు మించి ఒక గొప్ప మానవతా మూర్తిని కోల్పోయింది. ఆయన చేసిన మంచి పనులు భారతదేశ ప్రజలు తరతరాలు గుర్తించుకుని ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడమే మనందరం ఆయనకి ఇచ్చేటటువంటి నిజమైనటువంటి నివాళి. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ఆ దేవదేవుణ్ణి
ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ నైస్ మెసేజ్. తర్వాత మనకి శంకర్ నేత్రాల యుఎస్ఏ జాయింట్ ట్రెజరర్ సోమా జగదీష్. హీఈస్ ఆల్సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంప్లాయీ. హీ జాయిన్డ్ ఫ్రమ్ సియాటిల్, వాషింగ్టన్. సోమ గారు, మీ మాటల్లో ఒకసారి మన ఈరోజు మనము ఏర్పాటు చేసిన ప్రోగ్రాంలో రతన్ టాటా గారి గురించి వినాలని ఉంది. అందరికీ నమస్కారం. అందరూ రత్నాల గురించి గొప్పగా చెప్పారు. నేను కూడా ఆయన గురించి చిన్నప్పటి నుంచి మా స్కూళ్ళల్లో కానీ లేకపోతే వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా మాకు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎంతో మంది ఇంత దూరం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడుకోవడం, ఆయన గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తుంది. రతన్ టాటా గారి గురించి నాకు చిన్నప్పుడు నేను రాసినప్పుడు ఒక చిన్న ఎస్సే రాసాం. ఆయన అనంతర సాధన నాయకత్వం వహించాడని, ఆయన ఎంతో ప్రవీణుడని, ఎంతో వృద్ధి అంటే ఎస్పెషల్లీ చెప్పాలి అంటే సామాజికంగా తను ఆలోచించగలడని, కొత్త ఆవిష్కరణలకు అతనే కారకుడని. మన ఇంట్లో ఒకప్పుడు మాకు ఎలా చెప్పేవారంటే, మన ఇంట్లో ప్రతి వస్తువు టాటాదై ఉంటే అది నమ్మకమైన వస్తువు ఉంటది. టాటా అంటేనే ఒక నమ్మకాన్ని నిలబెట్టారు. సో ఆ నమ్మకంతో కూడిన విలువల్ని చేర్చిన రతన్ టాటా గారికి నిజంగా మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. ఈ జనరేషనే కాకుండా వచ్చే ఇంతకు ముందు జనరేషన్స్ లేకపోతే రాబోయే జనరేషన్స్ కూడా ఆయన ఆదర్శప్రాయంగా తీసుకొని ఓన్లీ సంపాదించడం లేకపోతే పరిశ్రమలు ఆవిష్కరణలే కాకుండా సామాజిక దృక్పథం కూడా ఉండి దాని బాధ్యత ఎంత వాల్యూ అనేది తెలియజేసిన వ్యక్తిగా ఆయన మనకి బాగా గుర్తుండిపోతారు. నాకు ఆయన చాలా ఆదర్శప్రాయుడు. ఇప్పుడు వచ్చిన మాటల ద్వారా కూడా ఇంకా ఆదర్శం పెరుగుతుంది. ఆయన కోసం ఒక 2 నిమిషాలే కాదు, మనం ప్రపంచంలో అందరూ భారతీయులందరూ కూడా అతనికి ఎంతో కొంచెం గౌరవంగా ఉండాలని అతని కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you very much, Soma. Thanks for your kind words and message and tribute to Sri Ratan Tata. తర్వాత మనకి ఈరోజు శంకర్ నేత్రాల యుఎస్ఏ జాయింట్ సెక్రటరీ వంశీ రెడ్డి ఇరువారం జాయిన్డ్ ఫ్రమ్ ఫీనిక్స్, అరిజోనా. Vamsi is very active in social media and is supporting entire SNUSA in social media. తన మాటల్లో రతన్ టాటా గురించి తెలుసుకుందాము. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ బాలన్న ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. టుడే we are mourning the loss of Sri Ratan Tata garu, a great personality who has left an incredible mark on not only to India, even on the world. His contributions, especially in the business and philanthropy, has transformed countless lives. His support for healthcare initiatives, including those to Sankara Nethralaya, will forever be definitely remembered. This is a significant loss not only for our nation but for the entire world. His legacy of compassion and leadership will continue to inspire us all. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you, Vamsi. Thanks for your message. So again, today we have Sankara Nethralaya President, Dr. Girish Rao. He is here to share his message to the viewers. Sankara Nethralaya and Tata Trust share a very long-standing and a deep association for more than 2 decades now. It was a meeting of minds and hearts when Dr. Badrinath and Mr. Ratan Tata met in the early 2000s. And what drew the Tata Trust towards Sankara Nethralaya was the compassion and the humility with which services were rendered across society, irrespective of the patient's socioeconomic background of the caste. We started off with the Tata Trust supporting the upskilling of doctors with the FECO training program. At that time, FECO emulsification surgery was just catching up in India, and very few surgeons in India were actually trained to be professional and efficient cataract surgeons with this new technique. And we started the Sir Ratan Tata FECO training program, which ran very successfully for more than 1.5 decades, training nearly 800 surgeons across India. So as you can see, the association with Ratan Tata and his company is very
deeply entrenched in Sankara Nethralaya's day-to-day working, and it was with extreme sadness we heard about his sad demise. But the association with the Tata family will continue, and we have very close working relationship with the present chairman of the Tata Group, as well as the incoming head of the Tata Foundation itself. So hopefully in the years to come, we will not only consolidate on our ongoing projects, but also look at newer ways of benefiting the society at large. Hopefully, because of his tremendous contribution to Indian population in general through the Tata philanthropy, I'm sure the government will consider the call from everyone and confer the highest civilian award, Bharat Ratna, in days or years to come. Thank you. Thank you, Dr. Girish Rao. Thanks for your message. And విన్నారు కదండి, అందరూ మన ఈరోజు పాల్గొన్న శంకర నేత్రాలయ కార్యవర్గ సభ్యులు ఒక గొప్ప మానవతా మూర్తిని, ఒక ధ్రువ నక్షత్రం, ఒక ధ్రువతార నెంగికి ఎగిసింది అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. Let us give our heartfelt condolences to entire Tata family. Thank you.